السلام عليكم ومرحبا بكم عندي في قناة الإن سوبر كوزين. Hello, welcome to my YouTube channel. Today's recipe is the Moroccan traditional Msemen, super soft and delicious, and I promise you it's easy to make. وصفة اليوم إن شاء الله دي نعملو المسمن أو الرغايف المغربية بطريقة روعة كيجي مورق ورطب ما تشبعوش منه، ماشي مدسم أو فيه بزاف ديال الزيت، لا طريقة رائعة. For the ingredients we will need 1 bowl of fine semolina flour، زلافة فينو للمقادير، زلافة فينو 2 bowls of white flour، 2 زلافات دقيق أبيض، 8 grams of baking powder، ساشي ديال خميرة الحلويات، teaspoon salt، teaspoon sugar، ملعقة صغيرة ملح وملعقة صغيرة سكر. That's for the dough. And for the shaping we will need some semolina or semolina flour as preferred, around 30 grams of butter and around 1 cup of vegetable oil. للتشكيلة دي نحتاجو شوية ديال فينو أو سميدة رقيقة وشوية ديال الزيت، تقريبا كاس زيت وتقريبا 30 جرام زبدة. We will start by mixing the dry ingredients, the white flour, semolina, fine semolina flour. غادي نبداو أولا بالمكونات الجافة، نخلطوا أولا المكونات الجافة. For the baking powder, this sachet is 8 grams. I will take half of it in the dough and I will mix the other half with my butter. الساشي ديال خميرة الحلويات خديت نصه عملته غادي نعملو في العجينة، والنص الثاني غادي نخلطو في الزبدة اللي غادي نطلق بها أو اللي غادي نحطها غادي نورق بها ونحطها على جنب. So I will put the butter aside until I'll use it. I'll mix the dry ingredients. نخلط مزيان المواد الجافة، تنتأكد انهم داخلو. After I'm sure it's mixed well, I will start adding my water. غادي نبدا نضيف المية. Here I used almost 2 cups of water, but this will depend on the quality of your flour. So some flour absorb faster, some not, and add water little by little while working the dough, so you will not add too much. نبدا نضيف الماء بشوية بشوية على حسب العجينة ديالكم until it will form a ball. You must knead it well 5 minutes, almost 5 minutes, will become smooth and somewhat elastic. خصها تعجن مزيان حتى كتولي عندكم رطبة ويعني العجينة كتولي عندكم جاهزة. So I will start by any plate you have or pan. I put some oil and greasing my hands also. في أي صينية عندكم أو طبق غادي نشكلوهم لكرات. I will shape them to balls using your thumbs and index fingers. باستخدام الأصابع ديالي غادي نشكلهم الكور الصغيرة. Of course the size of the balls around the ping pong ball, this way, and its surface I will put some oil on it. I will dip it in my oil. والسطح ديال الكرة غادي نعملو في الزيت شوي. This way until I will form all the dough. بهالطريقة هادي تنكمل العجينة ديالي كاملة. Then I will cover it with plastic or any or if you have foil. بعدين غادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي أو إذا عندكم ورق ألمنيوم اللي حابين. And let it rest for almost 15 minutes, 10 to 15 minutes. وبعدين نخليوها ترتاح من 10 إلى 15 دقيقة. On your kitchen counter or your workspace surface,
I drizzled some oil first. I'll take 2 bowls. في سطح العمل على كاونتر المطبخ أو على أي سطح عمل دهنت زيت وأخذت 2. I will shape it into small circles like that. أدي نعملهم بحال دوائر صغارين كده. Then I'll put some butter, maybe a half teaspoon of butter, and semolina or semolina flour. I'll put one on the other, and from the edges, using my fingers, I'll start to expand it by using some oil. وبعدين حطيتهم فوق بعض. عملت شوية الزبدة اللي مخلطة مع خميرة الحلوى وشوية فينو أو سميدة رقيقة وحطيتهم فوق بعض ودي نبدا نطلقهم مزيان غير من الجوانب أولا ماشي من الوسط، من الجوانب. بهالطريقة كتساعدني until it's somewhat transparent. You can see your counter. I'll add some butter, some semolina. بعد ما طلقتها مزيان كتولي تقريبا شفافة كيولي بان عندي سطح العمل. I'll take the edges to the center to form a long rectangle. ناخد الجوانب ونحطهم في الوسط على بعض on each other until I form a long rectangle. Then نشكل مستطيل طويل. Add some butter, add some semolina again. نضيف عاوتاني شوية ديال الزبدة وشوية ديال سميدة رقيقة أو فينو. Then the edges on top of each other to form this square, the traditional مسمن shape. بعدين الجوانب نحطهم فوق بعض في النص فوق بعض باش شكلت هاد المربع الشكل التقليدي ديال الرغايف. And I will continue by the same way. وبعدين أدي نكمل على نفس الطريقة. It must rest for around 10 minutes. Then I will tap it with my fingers to it's around 2 times larger. خصها ترتاح شوية لمدة تقريبا 10 دقائق ما كاملاش وبعدين أدي نعجنها شوية بهالطريقة تك تضاعف الحجم ديالها. I will drizzle some oil on my pan. Your non-sticky pan على المقلة اللي ما كتلصقش، مقلة تكون مزيانة إذا ما عندكمش هاد المقلة حق الرغايف. If you don't have this traditional مسمن pan, you can use your good pan and start to cook it. Try to flip it. After it's cooked, it might puff a little bit while cooking. That'll be so great when it puffs until it gets that golden beautiful color. بعدين نبداو نقلبوها مرة نقلبوها تنتأكدوا انه طابت وتاخد داك اللون الذهبي الجميل بهالطريقة. Then on a clean cloth, after it's cooked, put it on a clean cloth. بعد ما تطيب حطوها على زيف ديال المطبخ أو قماش المطبخ. Then it's ready to serve hot, delicious with any topping you prefer, honey, cheese or butter. We serve it mostly on breakfast or afternoon snack. Look how it's so soft. Even you can eat it without any topping. So delicious. All it needs Moroccan mint tea. هي هادي الرغايف ديالنا مورقة لذيذة ورطبة مع العسل مع الفرماج الجبن اللي حابين في الفطور أو حتى في الغوتي. رائعين. كنتمنى تجربوا هالطريقة مع هاد الوصفة غادي تعجبكم كتير. I hope you will try this recipe. You will love it, I'm sure. And even if you got some leftovers or the quantity is large, you can put it in a plastic or Ziploc
and put it in the freezer, in your freezer. إذا كانت الكمية كبيرة كتقدروا تحتفظوا فيها في الفريغو. Just heat it before serving. Don't forget to subscribe to my channel, share the video if you like it. بالصحة والراحة. Bon appétit!